Initiative mahali wanaenda kuchota hakuna. Mahali kama penye wanaenda kuchota. So tunachukua dange hivi. Water yenye unaweza sema if it's well tested kuwa healthy, it's questionable. 5 liters. Mtoto ni wa darasa la 4. So wanafunzi wanafaa kubeba hizi 5 liters ama Sasa ukisha Na alternate venye class 4 itabeba leo, kesho 5. But okay. Because of the food, sometimes they are forced to carry from class 4 all of them. Okay, but lower classes. Sufuria ni kubwa sana. On the diet, mostly what do they take? Ama it's Take kidheri with the beans. only. Hakuna cabbage or anything. We have this sponsor. This is the American people have sponsored the school, so they usually eat almost 2-3 days per week. So it's not every day. Not every day. Labda tunabakisha wanakula kesho, but they usually bring the mata balele kana malata. 3 days. Monday, Wednesday, Friday. These are the 2 days they go home. The other 2 days. Yeah, they stay. They have to carry Without the food. Or they carry their own food. Yeah, they carry their own food. Okay. And the place is a bit semi-arid. and the food is it supplemented na vitu kama mboga hivi? Kutoka wapi? Mboga ni akula ugali. Just enjoy what they see. Kwani kidheri inakula na beans. Sukuma wiki ni za ugali. Hiyo kidheri kama utaka kutumia maji mingi hiyo mnapika aje? Labda kusoak ama Usually don't soak. We have plenty of firewood. Just put it there. No good. Kila zimewekwa. Just within 4 to 5 hours the kidheri is ready. Na pa cooking ninatumia maji hiyo yote for the yenye ulikuwa umesema 20 Well, kutumia hata juzi ana toba hizo. And you estimate this water by then. because all these are More than 100 liters. As you can visualize hizi kama zitatumika ni ngapi sasa? hizi leo hata kidheri haijaiva. So Almost 200 liters. Na wanafunzi wenyewe wanapata maji kutoka wapi? Wanafunzi kwa mto. Okay, wanaenda akienda nyumbani apate mama amechota maji, yeye anachota tu ya mama. Lakini wale wadogo. Okay. Wale wakubwa wanaweza enda unajua pia mzazi anaweza kuwa mkitoka shule mwendeni mkachote maji yenu, sitaki mtu abebe yangu. Hata wanaenda kujichotea. So wanajua kuchota maji. Okay. So na hizi mto ziko wapi hizi mto? Hii ni moja hapa hivi. Hii ni mbali. Hii hapa na hakuna ingine karibu na kuna watu wanatoka mbali. Area. So kama wanatoka pande juu, they have to come all this distance to come and fetch water. Okay, mto unapanda hivi. Okay. So most of the pupils get water on those sides. Okay. Those ones who belong to this side, they take the water from the river. Okay. Panga mipango yetu na project zetu zibiane na kile tunahitaji, na zaidi tutaomba mnaposaidika kwa mipango yenye ambayo tunawekeza huko, mwe mnaombea Aqua AI hao wachache mnawajua, na pia tuzidi kugrow. Tunafaa kuserve 3 counties: Makueni, Kilifi na Kitui, na unaona tulianza Makueni. Kwa hivyo mtuombee, na pia muhimizi wanafunzi
hata labda sababu moja ambayo Mungu alituwezesha tuanzie kwa shule, ukisoma pia wakuwa nasoma wakuwa manufaa kwa society. Angalau ukikuwa na junior Aqua AI zingine in future, Kenya will be moving forward and the society will be growing at large. Kwa majina naitwa Stanley Ambaso. Mimi ni member wa hiyo organization ya Aqua AI. Nimefurahia kuwa hapa siku ya leo. Sijawahi fika huku. Hii ni siku yangu ya kwanza kufika hapa. Tunafurahia kuja kusaidia wanafunzi wenzetu na shule kwa jumla na community kwa jumla, ili tuweze kurahisisha hasa mambo ya maji na kuwezesha wanafunzi kupata zile grade nzuri kwa sababu ya kuwa na good environment. Yani, we are trying to create a conducive environment for the student ili aweze kusoma, apite mtihani, na yeye pia kesho pia atarudi ku give back to the society. So tumefurahia na tutafurahia maoni yenu. Mmekaribishwa sana kwa hii mkutano. Wenzenyu wote. Kuanzia ule wakati nilianza kutembea Mulenyu, huwa najifunza Kikamba kidogo. So nasema wamkata. Sasa kwa majina naitwa Elias Muhatia. Nyumbani kwetu ni Kakamega, lakini tulikutania Nairobi sisi ya watu wote kwa masomo, na tukafikiria kwamba tunaweza fanya jambo moja ambalo litasaidia community. So nimefurahi sana kuwa hapa leo. Yale yote ambayo tutajadili, mimi ndio nitakuwa kama moderator kusaidia kuuliza maswali. Nilionyeshwa matanki na nikaambiwa wenye wameleta. Kwa hivyo jana juzi usiku nilipoambiwa wanakuja, isipokuwa tulikuwa tumechoka sana jana. Nikasema hii ni Makueni, hatuwezi tukasema watu wa maji hawaje. Wenye mmekuja mmepata wazazi wanachimba pale. Hiyo challenge ya maji. Ndio tunachimba mtaro, kuna mtu mwingine pia yeye anataka kutusaidia tuletewe maji hapa. Tukipata hizo tanki zenu, hatutakuja kukosa maji kwa sababu tukiletewa maji tunaweka kwa tanks. Sasa hata ile siku hakuna maji, sisi bado tuko na nini? Na maji. Kama mungeingia asubuhi, mngepata kweli kuna shida. Kila mtoto anabeba siku hizi lita 5 ya maji. Kuna vitabu, kuna lita 5 ya maji, sababu sisi wapikia pale na hakuna maji kabisa. Kwa hivyo mwenye alikuja na hiyo wazo, kwanza ulisema vizuri sana kama uliwaambia mwanze na kwenu kwenye kuna shida ya maji, na venye umesema inaitwa giving back to the community. Na wale watoto wengine tunasomesha wataona hiyo na wataiga huo mfano. Ya kwamba wazazi siku moja, ni ushida nikiambia watoto wenu pale, hata hii chakula sio lazima tuletewe na wazungu. Watoto wetu wenyewe wanaweza tuletea. Na itafika siku moja unapata ya kwamba hata tuhitaji kuletewa chakula yote na mtu kwa sababu tunajikakamua. So kwa sasa tukipata hizo tunapata, tunashukuru sana. So karibuni tena na tena na tena na tena. Na sijui kwanza kama ulikuwa unataka kusema chochote kabla nirushe mpira kwao. Mimi yangu ni kuwakaribisha kwa hii shule yetu Mulenyu. Tumejuana hapo mbeleni na tunawapenda na wauliza tu mpate kuendelea nasi katika kila mipango yenu mko nayo. Yale mengine sana sana ni nyinyi mko nayo. Yetu ni kuwakaribisha na tayari tumeshawakaribisha. Kwa hivyo tunaweza endelea mkutano lakini kitu tunafaa kuongelea kwenye mkutano, tulikuwa na ile wazo la pia kwamba wakati tunaleta miradi hapa hivi inaweza kuwa tunakosa kudhamini maoni ya wazazi na walimu kutoka shule hii. Lazima kwanza tusikize kinahitajika hapa hivi, ndio wakati ule tunaleta suluhisho kama kwa shida ya maji, ilikuwa ni kitu inaweza kukubalika hapa hivi. Kweli kabisa. Kwa sababu tunaweza kuwa na wazo letu huko tunataka kuleta kitu fulani, lakini mali kama hapa hivi halifai kuwa mali kama hapa hivi. Inaweza kuwa haifanyi kazi vizuri pande hii, ama inaweza kuwa haikubaliki na jamii pande hii. Even though vitu vingine kama tanki hizi kataliwa, lakini vizuri kwanza tuzungumze nanyi na muweze kutoa mawazo yenu, muweze kutupatia wasia, tunafaa kufanya hiki vipi, maana gani inaweza kuwa vizuri, ndio wakati ule tunaleta mradi hapa hivi tujue kabisa ni mradi inakubalika na jamii. Yeah.
sababu tunataka kusaidia jamii, hatutaki kusaidia sisi, tunataka kusaidia jamii. So tumejipanga tulikuwa na moderators wawili wale wanasimamia mazungumzo. So itakuwa ni wazi kwa kila mtu kutoa mchango wake. So tutaweza kuweka maswali kadhaa mbele yenu, alafu tuweze tuko na mazungumzo kidogo, na kila mtu awe feel free. Pena wazo lako, unaona inaweza fanya vizuri kabisa, na hakuna jibu yenye iko sahihi na jibu yenye iko si sahihi. Kila jibu inakubalika kabisa. So mwenzetu Elias na Karaoke ndio watakuwa sasa head wa the discussion. So tunaweza kukaribisha. Na nimeona kila pahali hakuna pahali hakuna maji. Unaona pale kwenye ile nini community iko pale. Ningeambiwa hapo iko maji zamani, ningesema hakuna. Lakini wakati maji ilitakikana hapo, hata haikumaliza dakika 10. So anywhere maji iko, na tunataka kujifunia na kitu yetu. Waja hii ya kuenda kumbend ama kuomba saa yote. Tumesema hapa tuko na uwanja, inakaa bure. Tungepata mboo hapa kwa hii compound. Sisi wazazi wa hapa na watoto wa hapa tungesaidika sana. Hiyo maji ingetusaidia, hii mboo ile aishi kama ile na ingine iko pale. Hiyo maji ingetusaidia tupande sukuma hapo, nyanya, kitunguu, hata mahindi tunaweza kupanda hapa. Hatutakuwa tumeelewa bendi kwa kuletewa hii chakula hapa. Tungekuwa tungelima nini chakula yetu hapa. Kwa hivyo mkiwa na uwezo wa kuingia hapa na kutusaidia, mtusaidie kumini. Yaani mkiwa fully, na kuna mtu atawazuia, kwa sababu unaona hii dunia hii nchi yetu ni kavu sana. Kwa hivyo nashukuru hii kijana amesomea hapa kutoka nursery mpaka akamaliza Haiti. Hello, this is Amos, and right now we are at the riverbed of River Mutongwe, which is one of the biggest river in Mulenyu sublocation. As you can see, the river is totally dry. Yeah, we have been told that this is a seasonal river, but if you look at the scale of it, it's a very wide river, which can pass very huge volumes of water per minute, but during the rainy season. Yeah, I'm told that when the rain comes, when the rainy season starts, the water can flow up to the highest places, as you can see on the sides of the river bank. But once the rainy season is gone, this is what is left: a riverbed, which has nothing, no water flowing, no nothing, only sand. You can just walk through all this place. You can play here. No water, and there's no other river close that is very close to this place. I think if you have to go to the next river, you have to go for miles to find water. So this is some of the tough things that Mulenyu people go through, or people in Kilili sublocation go through. Now, at the base, the bed, there is no water, as you can see. It's only sand which has covered the bed. We're walking to find if there is any traces of water left at the river bank. So our next step, we want to take you to the river bank to see where there is little water which has been left there since the last season. Trying to walk and trace some of the leftovers of water. As you can see here, there is a portion of a small hole. There's remains of water after it rained for a certain period of time. Up there are only sand dunes and a lot of sands that remained as a result of the rains.
we can fetch some of the water, and as you can see, we are trying to fetch some of the water that remain. So this is out of calabash. So it's the one that you use to fetch water. It is the kids come here to fetch water for use in schools. They walk for about 2.5 kilometers to get to this point just to get the water. You can see as they come, they walk into the hall, and then they fetch the water. And this is exactly what they use for drinking, for cooking, and for doing other activities in school. So they work with jerry cans and are able to fill their jerry cans, carry the water to school for you. Traced a certain pan of water, a small portion, a hole. It contains a little water, though the water is not very clean. There is someone who is fetching the water to take home. Though the water is not very clean, but the water is also used for irrigation, as you can see. There are pipes here that they are trying to tap the water for irrigation. So once the hole has water, the farmers can tap the water using this pipe to irrigate the farm, and they can also fetch the same water. They drink the very same water. I can drink, as you can see. They drink the water because the water is said to be clean, and they fill the jerry cans with the water so that they can take to their various homes. But the water is not very clean. The water is dirty, but they have no option. So this is the only place they can get water from. So at the point when I'm standing right now is the point where people come to harvest water, because they simply dig in the ground, take away the sand, and they're able to get the water, as we shall see in the next point, where they dig the water, dig the sand, get the water, use the water for drinking in school and also for irrigation, because this is one of the most green parts of Mulenyu in Makueni. Okay, now this marks the climax of our trip to Mulenyu sublocation. As you well understand, this is a region which we are so much interested in. We would like to come to this region and try and impact the society by changing this place into a wetland. This is a very dry region. It's one of the most driest regions in Kenya. This is a very good evidence of how life is so harsh in this area. The biggest issue that people face here is just water. People here are very hardworking. We have a very hardworking society that is very committed to changing the society. And we have been able to have a discussion today with parents and teachers of Mulenyu Primary School. And some of the things that we have been able to deliberate through is coming up with possible solutions to these water challenges. And it emerged that most teachers and teachers, parents and teachers concur that there is a huge need of improving water harvesting techniques, as well as trying to use water economically. Also, some people are giving some ideas of like drilling boreholes, which is one of them. Is also a controversial point because of depleting the aquifers down here. But nonetheless, we are going to figure out some of the solutions that can give to this society. So we are so thankful to be here. We are thankful to see through this meeting and to interact with the people here. And we are hoping that we can be able to change this dry region and be able to construct or recreate the water space. That is some of the representatives as we are here. We would like to urge all Kenyan youths, both from within the area of Makueni, also in other parts of Kenya, kindly join us as we partner together and make sure that the society benefits from what we have learned so far. Also, we would like to welcome all donors willing to partner with us in a way that we will bring this community in a better. So thank you so much.
for walking with us through Mtongwe River in Makueni County. Meet you next time. Bye bye.